Hi, welcome to EPG Pathshala Spanish. We are in the paper entitled Advanced Spanish Grammar. I am Gaurav Kumar and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. The title of this module is Por versus Para. For most of the Spanish language learners, por and para is a topic which is confusing and complex at times. Although we have discussed the other propositions in great detail, but a comparative study of por versus para is beneficial to understand clearly the functioning of these two so widely used prepositions. Para and por are especially frustrating because while they each have a variety of meanings, the easiest translation for both is for. Let's start with para. Para is generally considered like the final point or goal of an action referring to a purpose, a recipient, an opinion, a destination, a deadline, or a standard. In the same order, it can form the acronym PROD and may be helpful to remember. Let us see the first case of purpose, where para is translated as in order to. It refers to a purpose or a goal that will be achieved. Let us see some examples. Let us see an example. Aprendo el flamenco para ser bailarina. I repeat, aprendo el flamenco para ser bailarina. In English, the sentence is, I learn flamenco in order to be a dancer. Next example is, todos trabajamos para ganar dinero. I repeat, todos trabajamos para ganar dinero. In English, the version is, we all work in order to earn money. Next example. Necesitamos más dinero para comprarle un regalo al profesor. I repeat, necesitamos más dinero para comprarle un regalo al profesor. In English, the equivalent sentence is, we need more money in order to buy a gift for the professor. In the case of para being used for a recipient, para indicates the person who will receive the action. Let us see this in some sentences. Este pastel es para mi hermano. I repeat, este pastel es para mi hermano. In English, this cake is for my brother. Another example is, Alberto usó mi móvil para llamar al policía. Alberto usó mi móvil para llamar a la policía. In English, Alberto used my mobile to call the police. Next example is, ha comprado flores para regalárselas a su novia. I repeat, ha comprado flores
para regalárselas a su novia. In English, the sentence is, he has bought flowers to gift them to his girlfriend. Let us see the next case, that of opinion. Para can be translated in this case as for or according to. Para can indicate the person whose opinion is being referred to. Let us see some sentences. Para mí, el español es más interesante que el ruso. I repeat, para mí, el español es más interesante que el ruso. In English, the sentence is, for me, Spanish is more interesting than Russian. Let us take another example. Para el presidente, la juventud es el futuro del país. I repeat, para el presidente, la juventud es el futuro del país. In English, the youth is the future according to the president. For the purpose of destination, para can be used. The destination for any object or person is indicated with para. Este cuadro es para el Museo Reina Sofía en Madrid. I repeat, este cuadro es para el Museo Reina Sofía en Madrid. In English, this painting is for the Reina Sofía Museum in Madrid. Next example is, salimos para Buenos Aires mañana. I repeat, salimos para Buenos Aires mañana. The equivalent in English is, tomorrow we leave for Buenos Aires. For the purpose of deadline, para can be translated as for, by, on, and it refers to the due date. Esta tarea es para la próxima semana. I repeat, esta tarea es para la próxima semana. In English, this homework is for the next week. Another example. La consulta con el dentista es para el martes. I repeat, la consulta con el dentista es para el martes. In English, the appointment with the dentist is on Tuesday. Para is also used for comparison to differentiate it from normal things. Let us see this in some example. Para ser tan barata, esta pizza es deliciosa. I repeat, para ser tan barata, esta pizza es deliciosa. In English, the sentence is, this is delicious for a cheap pizza. Let us take another example. Para su edad, es muy inteligente. I repeat, para su edad, es muy inteligente. In English, the sentence is, he is very intelligent for his age. Let us come to the uses of por now. Por is generally used to indicate duration, a reason for doing something, an emotion, the exchange of items, movement between 2 points,
a mode of communication or transportation, or a substitution. Let us see the first case of duration. Por expresses how long some things takes to happen. Let us see some examples. Viajamos en tren por 9 horas. I repeat, viajamos en tren por 9 horas. In English, the sentence is, we traveled by train for 9 hours. Another example is, ayer estudié matemáticas por 6 horas. I repeat, ayer estudié matemáticas por 6 horas. In English, yesterday I studied mathematics for 6 hours. Next is the case of reason or motive, where por is translated as because of. In this case, por gives a reason for why something happened. Let us see some example. Por mi amor al español, siempre lo estudiaba. I repeat, por mi amor al español, siempre lo estudiaba. Because of my love for Spanish, I always studied it. Next example. Por el número de gente que vino, tuve que pedir más comida. I repeat, por el número de gente que vino, tuve que pedir más comida. In English, because of the number of people who came, I had to order more food. In the case of emotion, por can be used to express what emotion one has for the other person. Let us see some sentences. Carlos tiene tanto amor por Ana. I repeat, Carlos tiene tanto amor por Ana. In English, Carlos has so much love for Ana. Another example is, tengo tantos celos por los actores del cine con todo ese dinero y fama. Tengo tantos celos por los actores del cine con todo ese dinero y fama. I envy the film actors with all that money and fame. Next is the case of exchange of items. Por expresses the idea that one thing can be exchanged for another. Let us see this in some forms of the sentence. Me cobró $50 por esta camiseta. I repeat, me cobró $50 por esta camiseta. In English, the sentence is, he charged me $50 for this t-shirt. Another example is, te daré mis gafas de sol por tu chaqueta. I repeat, te daré mis gafas de sol por tu chaqueta. In English, the sentence is, I'll give you my sunglasses for your jacket.
Next is the case of mode of communication or transportation or movement indicated by por in different ways and translated as by, on, or through. Fui a la isla por mar. I repeat, fui a la isla por mar. I went to the island by sea. Next example is una línea roja pasa por el centro de la ciudad. I repeat, una línea roja pasa por el centro de la ciudad. The equivalent English version is a red line passes through the center of the city. Next example is ayer hablé 5 horas por teléfono con mi novia. I repeat, ayer hablé 5 horas por teléfono con mi novia. In English, the version is yesterday I talked for 5 hours on the phone with my girlfriend. Now let us see the case of substitution, which in English is translated as for or instead of. Substitution is very similar to exchange in that someone or something is taking the place of another person or thing. Let us see some examples. El profesor Gutiérrez va a sustituir por la señora Martínez. I repeat, el profesor Gutiérrez va a sustituir por la señora Martínez. In English, the sentence is Professor Gutiérrez is going to substitute Mrs. Martínez. Another example, fui de compras por mi madre porque ella estaba enferma. I repeat, fui de compras por mi madre porque ella estaba enferma. I went shopping instead of my mother because she was ill. With both por and para, there are many expressions that are interesting and good to learn. Estar para, to be about to. It can be seen as about to do any action. For example, estamos para salir. We are about to leave. I repeat, estamos para salir. We are about to leave. Para abajo. Para abajo. This can be translated as down or downwards. Para adelante. Para adelante means forward. Para detrás. Para detrás means backward. Para entonces. Para entonces, by that time. For example, seré millonario para entonces. Seré millonario para entonces. In English, by that time, I'll be a millionaire. Para esa época. Para esa época. By that time. Para otra vez. Para otra vez. For another occasion. Lo dejamos para otra vez.
Lo dejamos para otra vez. We leave it for another occasion. ¿Para qué? ¿Para qué? So that. In order that. Él me ayuda para que le devuelva su dinero. Él me ayuda para que le devuelva su dinero. He is helping me so that I return him his money. In the interrogative, ¿para qué? ¿Para qué? Why? For what purpose? Next is para siempre. Para siempre. Forever. Mi hermano me ha dejado su moto para siempre. I repeat. Mi hermano me ha dejado su moto para siempre. My brother has given his bike to me forever. Para variar. Para variar. Just for a change. Ser tal para cual. Ser tal para cual. To be two of a kind. There are more expressions with por than there are with para. Let us see those expressions with por. Por los pelos. Por los pelos means barely. Día por día. Día por día. Day by day. Estar por. Estar por. To move in the mood to. To be in the mood to. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Word by word. Por adelantado. Por adelantado. In advance. For example, he hecho la reserva de hotel por adelantado. He hecho la reserva del hotel por adelantado. I have booked the hotel in advance. Por allí. Por allí. Or por ahí. Por ahí. Around there. Por ahora. Por ahora. For now. Por amor de Dios. Por amor de Dios. For the love of God. Por aquí. Por aquí. This way. Por casualidad. Por casualidad. By chance. Por ciento. Por ciento. Percent. Por cierto. Por cierto. Certainly. Por completo. Por completo. Completely. Por correo. Por correo. By mail. Por dentro. Por dentro. Inside. Por desgracia. Por desgracia. Unfortunately. Por Dios. Por Dios. For heaven's sake. Por ejemplo. Por ejemplo. For example. Por escrito. Por escrito. In writing. Por eso.
por eso, therefore, or that is why. Por favor, please. Por fin, finally. Por lo menos, at least. Por lo mismo, for that very reason. Por lo que a mí me toca, as far as I am concerned. Por lo que he oído, judging by what I have heard. Por lo tanto, therefore. Por lo visto, apparently. Por malo que sea, however bad it is. Por medio de, by means of. Por mi parte, for my part. Por motivo de, on account of. Por ningún lado, nowhere. Por orden, in order. Por otra parte, on the other hand. Por poco, almost. Por primera vez, for the first time. Por última vez, for the last time. ¿Por qué? Why? For what reason? Por separado, separately. Por si acaso, just in case. Por su propia mano, by one's own hand. Por suerte, fortunately. Por supuesto, of course. Por teléfono, on the phone or by phone. Por la mañana, in the morning. Por la tarde, in the afternoon. Por la noche, in the evening. Por las buenas o por las malas. Por las buenas o por las malas. Whether you like it or not. Por lo común, usually. Por lo demás, furthermore. Por lo general, generally or in general. Por todas partes, everywhere. Por todos lados, on all sides. Por último, finally. Por una parte, on the one hand.
por un lado, por otro, por un lado or por otro, on one hand, on the other hand. General location or movement. Por general, in the case of general location or movement, por can be used. Por refers to a general area, or it can also mean through a general area or some place. Let us see some example. Sal por esta puerta. Sal por esta puerta. Leave from this door. Por el jardín. Por el jardín. Through the garden. Por Madrid. Por Madrid. Through Madrid. Para is specific destination to a place. Para Madrid. En vuelo para Madrid gives the direction of the flight towards Madrid. In the sense of duration, point in time versus deadline. Let us compare both para and por. Duration. In exact point in time, we use por. For in around deadline, estudié por 3 horas. Estudié por 3 horas. I studied for 3 hours. Por la mañana. In the morning. Por la tarde. In the afternoon. Por la noche. In the evening. Para is used for deadlines, time by which an action should be over. Translated as by, before or for. Lo haré para mañana. I'll do it by tomorrow. Termínalo para el lunes. Termínalo para el lunes. Finish it before Monday. Next is the case of reasons. Comparing por and para. Por meaning cause or motive. Translated as because of, due to. Lo hizo por necesidad. Lo hizo por necesidad. Lo hago por ti. Lo hago por ti. Para is used in the sense of purpose or benefit. For, in order to. El libro es para ti. El libro es para ti. Estudio para ser profesor. Next is the case of relationship. Por versus para, where por is reflecting exchange, whereas para is a comparison. Por can be exchange, payment, substitution, for, on behalf of. Pagué un montón por este coche. Pagué un montón por este coche. I paid a hell lot of money for this car. Escribí la carta por Manuel. Escribí la carta por Manuel. I wrote the letter on behalf of Manuel. Para, on the other hand, is comparison, contrast, or differences, translated as for. ¿Quién eres tú para hablarme así?
¿Quién eres tú para hablarme así? Who do you think you are for talking to me like this? Para ricos, los árabes. Para ricos, los árabes. For rich people, the Arabs. Para su edad, es muy inteligente. Para su edad, es muy inteligente. He is very intelligent for his age. For viewpoints, we can compare por versus para, where por can be say so or according to. Por lo que dice, from what he says. Por los sondeos, according to the polls. Para expresses the opinion, in one's opinion, for. Para mí, in my opinion, we can say for me also. Para él, in his opinion, or for him. Por and para are frequently used, and there are many idiomatic expressions related with them. They can make your conversation more interesting, but it's equally important to distinguish between the uses. Thank you. Gracias.